Sir, today can you talk also on Karma Yoga? What we talk on Karma Yoga? How the actions are to be performed? We chant Omkara. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namah Shivaya. 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 Guru Brahma, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Vishnu, Guru Devo, Guru Devo, Maheshwaraha, Maheshwara, Guru Sakshat, Guru Sakshat, Parabrahma, Parabrahma, Tasmai Shri, Tasmai Shri, Gurave Namaha, Gurave Namaha, Harihi Om, Harihi Om, Shri Gurubhyo Namaha, Shri Gurubhyo Namaha, Harihi Om. Harihi Om. Slowly open your eyes. If you want, you can keep it a little bit closer so that the volume, audio. No, this one. Yeah, you can increase the height and keep it closer. Yes. Okay. Raise the height. No? Sit idle actually. It's okay. So today the question is, what is Karma Yoga, and what is relationship to our spiritual progress, sadhana. Alright? Karma Yoga ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಸೊ ಕರ್ಮ ಈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕರ್ಮ ಈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಯು ಡೂ is called karma. Any ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. Action is physical, action is mental, action is intellectual. Kaya, vacha, manasa. Action is verbal. Right? Physical action, mental action, verbal action. ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ವಾಚ ಬಾಯಿಯ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಮನಸ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ, ಬುದ್ಧ್ಯ. ರೈಟ್. ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್, ವರ್ಬಲ್,
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. 4 ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ happen through you because of prakrite swabhavat. It happens because of your nature. Understand? A tiger will go and eat an animal. The tiger has no choice because it has its own nature, prakriti. ಓ ಹುಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತಿಂತದೆ. Okay, it's an action. But tiger is not choosing it. It is happening because of the composition of the tiger. Right? ಆ ಹುಲಿಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಕಾಯ ವಾಕ್ ಮನಸ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಬೈ ನೇಚರ್ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಡೂ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಾವು ಸಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋ, ಎ ಮೆಷಿನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಎ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್. ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆರಸ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. Right? Each has a design. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. Right? Same way, all of us have a design. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ. ಎಂತ ಪ್ರಕೃತಿ? The Prakriti is made up of 3 gunas: Sattva guna, Rajo guna, Tamo guna. There are 3 modes of nature operate through us. Composition may vary. One person may have one component more, another person may have another component less. Okay. Sattva guna, Rajo guna, Tamo guna. ಈ 3 ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ. So each of you is a proportion. Somebody is 80% Sattva guna, 10% Rajo guna, 10% Tamo guna. Sattva guna 80% ಇರ್ಬೋದು, 10% Rajo guna ಇರ್ಬೋದು, 10% Tamo guna ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ 80% ತಮೋ ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು, 10% ರಜೋ ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು, 10% ಸತ್ವ ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಇದರ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಸತ್ವಗುಣ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸತ್ವಗುಣ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಜೋಗುಣ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಬುದ್ಧಿಯ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ರೈಟ್? ತಮೋ ಗುಣ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೇಜಿ. ಓಕೆ, ಡಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ everybody is everything all the time. Each of us will go through all these phases in day-to-day life. As you get tired, your tamo guna will overtake you. ಸುಸ್ತಾದಾಗ ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಸತ್ವ ಗುಣ ವಿಲ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಯು. ಸತ್ವ ಗುಣ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಗಳು ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಚರ್. Right? Just like every machine which is designed has a function to perform. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ. The example of Sattva-guna, Rajoguna and Tamoguna is given through Vibhishana, Ravana and Kumbhakarna. Actually, Vibhishana, Ravana, Kumbhakarna represents the prototype of human beings. ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥವ್ರು. ವಿಭೀಷಣ is Sattva-guna, full of Sattva-guna. Right? Vibhishana is full of peaceful qualities. ವಿಭೀಷಣ ಏನು? ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದವನು. And such a person, his mind constantly flows towards Ananda. Rama means bliss. ರಾಮ ಅಂದರೆ ಆನಂದ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಸದಾಕಾಲ ಆನಂದದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಧರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಡೆಗೆ ರಜೋಗುಣ, ರಾವಣ ಹೇಗೆ? ಹಿ ಹಸ್ 10-headed monster. 10 ತಲೆ ಒಂದು. All his sense organs, 5 sense organs
5 organs of action are all going outwards. Activity, ತುಂಬಾ activity. ರಾವಣ ಅಂದರೆ ರಜೋಗುಣ, ರೈಟ್? ರಾವಣ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಗಿದ್ದಾನೆ. ರಜೋಗುಣ's nature is activity, intense activity. And Kumbhakarna, which actually most of the people qualify, 6 months of eating and 6 months of sleeping. Only thing is he does it continuously. We do every day break that. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 6 ತಿಂಗಳು ತಿನ್ನೋದು, 6 ತಿಂಗಳು ಮಲಗೋದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 50% ನಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, 50% ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, he does it once in a yearly basis. And you do no I watch TV ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟಿವಿ ವಾಚಿಂಗ್? ಯು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಡ್ರೀಮಿಂಗ್. ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ಕುಂಭಕರ್ಣ is third category. What is this? Kumbhakarna is actually representing tamoguna. Understand? So each of our body, mind, intellect is a machine. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಯಂತ್ರ. Have you understood? It's a composed of certain material nature. Correct? Now the problem starts when you don't understand that this is a machine, but you think you are that machine. ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದೇ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಯಂತ್ರ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಷೀನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಆರ್ ವಾಟ್? ದಿ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರೈಟ್? It is like you are sitting in a car and you think that you are the car. ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾನೇ ಕಾರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? You forget that you are a driver of a vehicle called this body mind intellect. ನಾನು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಓಡಿಸುವ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. You forget that. So then what happens? You identify with the body mind and intellect because of a long association with that. ಸುಮಾರು ಕಾಲದಿಂದ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? And you cannot imagine what you are without that vehicle. ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Are you getting what I'm saying? You have become identified, accustomed to that vehicle. Very simple thing here. A guy is smoking, cigarette ಹಿಡಿತಾನೆ. 1 cigarette a day, 1 year. Second year, 2 cigarettes. 5 years, 1 pack 7 ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. After 6th year he wants to drop, he can't drop. He is addicted to that. ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Are you clear? He has become addicted to that. How many millions of years you have been addicted to your body? ಶರೀರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ. ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಶರೀರ ನಾನು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂದು 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ವೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ದೇಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಾಡಿ. Are you getting what I'm saying? You cannot imagine what I am without a body. ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಅಲ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಈಗ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಟ್ಟಿರಾಯ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಬೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಗೊಂಬೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಂಗ್ 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 ಕುಣಿತಾನೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಟ್ಟಿರಾಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇದು ನೀವು ಈ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗಳಪ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದು ತಟ್ಟಿರಾಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ there's a during festival time there's a big doll, a huge doll, a 20 feet doll. A human being sits inside and plays that, right? That's not made for entertainment program. That is to teach people that this whole body is nothing but a doll and the Jivatma is sitting inside and playing with that.
ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್. ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಶರೀರ ಅಂತ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಮರ್ತೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಯು ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದಿಸ್ ಎ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯುವರ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚಟ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You understand? It's a proper de-addiction program. Addiction thinking that I am the body, I am the mind, I am the intellect. ನಾನು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕಾರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ because of the design of the machine. ಈ ಯಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಯು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದಟ್ ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ in the vehicle called body. ಶರೀರದಲ್ಲಿ when body moves you say I am moving, which is not a correct thing. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಶರೀರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ. somebody is you put a petrol into the car, you say I have petrol, I have, many people say that also, I don't know. I have 1 gallon full ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Right? They have become almost like a car. You put petrol in the car, says I have taken some 50-liter petrol. They'll say my car has taken 50 liter petrol. They'll not say. Okay, so it becomes so addicted to the car. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋದೆ, ನಾನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ, ನಾನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Right? So when the vehicle moves, okay, let's say you are seeing a vehicle going in the highway. ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವಾಹನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ there is a driver who is driving the vehicle is not moving by itself. You understand? Correct? ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ಅದು ಕಾರ್ ತನ್ನಷ್ಟಾನೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್, ಸ್ಥೂಲ, ಆ ಸ್ಥೂಲದ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ somebody behind that. Anything which is moving, it doesn't move by itself. Are you clear? Understanding? Yes or no? So the vehicle, you know that there is a driver, correct? Now this is also a vehicle. The body is also a vehicle. So the vehicle, there is a driver, that's called Jivatma. Okay? Now the vehicle, like a car, has a driver. Now is driver driving the vehicle? Please tell me. Is the driver driving the vehicle? Driver car ಓಡಿಸ್ತದನಾ? ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತದನಾ? ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಯಾರು? Who is driving the car? Body. The body is moving the engine, moving the wheel, moving the steering wheel, using the brake and all. ಶರೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. But who is driving the body? The mind is driving the body. You understand? The driver's mind is telling him where to go. So the body is driven by the mind. ಶರೀರ ಯಾವುದರಿಂದ? ಮನಸ್ಸಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. You can see the vehicle moving, you can see the driver moving, but you cannot see the mind moving. ಮನಸ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. You understand?
And who is moving the mind? ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. Unconscious mind and conscious mind. Who is moving that? The intellect. Intellect takes a decision. ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. Right? ಆಯ್ತಾ? So who gives the power to the buddhi? No, not always, right? Unconsciously it happens just like that. Yeah, but then still it is No intellect. decision is taken by intellect. Intellect takes a decision not to interfere. It's like autopilot. Switch on the autopilot. Plane is moving in autopilot mode now. So it's not just moving by autopilot. Pilot says, okay, let me put in autopilot mode. Most of the time the brain. Understand? So now what are you understanding here? Now ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? There's a gross vehicle running, car running. Behind the gross there's a driver. Behind the driver there's a mind. Behind the mind there's an intellect. And behind the intellect there's a atma. ಸ್ಥೂಲವಾದ ಹಿಂದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ದು ಇಂದು ಅದಿದೆ. What is gross? Behind that subtle is there. Right? Gross can be seen, subtle cannot be seen. ಸ್ಥೂಲವಾದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Correct? Now who is responsible for driving? Please tell me now. Is the car responsible for driving? Huh? Is the mind responsible for driving? ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ? You tell me, no, somebody is driving the car, right? Who is responsible for driving the car? There's a gross card car, there's a road, there's a driver, there's a mind, there's an intellect, there's an atma. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲು? ಒಳಗಿರೋ ಚೇತನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. Have you understood the question? Who is responsible for driving the car? Atma. Atma doesn't do anything, you know. Atma is just giving energy to all of them. The nature of the property. Correct. Of the nature. Correct. Object. Atma energizes that. Understand? So that's why in Bhagavad Gita Krishna says, Prakritéhe क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते. What Krishna says in Bhagavad Gita, the nature does everything because of the design. Somebody is intelligent, he is supposed to be intelligent. Somebody is dull, he is supposed to be dull. Somebody is angry, he is supposed to be angry because of his composition. Somebody is foolish, he is supposed to be foolish by composition. Prakriti, nature. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯಾರ ತಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಬಡಿ ಯಾರ ಚುರುಕಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಚುರುಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಲೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆ ಅಷ್ಟು. ರೈಟ್? ನಾವು ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯರ್? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ನೌ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಡೂಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್? Yes sir, brilliant guy, answer, you have to give an answer. You understood the problem. The consciousness creates it, the nature runs it. Okay, in between you come and say I did it. ಜೀವಾತ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಏನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಓಡಿಸಿದ್ರ, ಬ್ರೈನ್ ನೀವು ಓಡಿಸಿದ್ರ? Did you think your thoughts or thought came into your head? There is no doer. Neither Atma, neither the object. This is the magic. And there is somebody who says, claims that I am doing it. That is you. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರ. ಯಾರು ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್.
Now in between one fellow comes and says, I only am doing it. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾರದು? ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ. It's you, ego. Ego claims responsibility for what it is not doing. Understand? It's funny. The ego has no existence. And that guy comes and says, everything is happening. He says, I am doing it. He claims the responsibility for, I am the body. Nanu deha. If it is successful, it will say. If it is failure, it will not say. I will not say. Sir, Atma is at rest. Huh? Atma is at rest. Atma is- Actually, you can prove it by relativity. Uh, That the car is moving, body is moving, and the Atma is at rest. And that's why actually the Atma can actually observe the speed of the body. body. If both were moving, then the relative speed would have been zero. Zero. And then it was impossible to distinguish one from other. Huh? Whether it is moving fast or slow. Slow. Which one is moving? You cannot There say is no both are observer. moving. Now where is this fellow ego coming into picture? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ego? Addiction. And this guy of ego keeps on getting punishment through karma phala because he is claiming something which is not to. That's what is called karma phala. You go and saying, okay, somebody's property is mine, right? Then you will get a punishment. Some neighbor's wife is my wife. Then gone case. You will get somebody will come and kick you. That's what is happening to you. That's what is karma phala. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು. ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. Are you understanding? You are claiming something which doesn't belong to you. And that fellow who claims it is called ego. And ego keeps on getting punishment because he keeps on doing a wrong understanding, going with the wrong understanding. And that punishment will be lifetimes. If somebody does a crime, steals somebody's money, ಯಾರೋ ಒಂದು ಹಣ ಕದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Okay, in today's Indian environment, okay, ಯಾರೋ ಹಣ ಕದ್ಬಿಟ್ರು, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. How many years of punishment is that? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 1 year punishment. If some pickpocket does, right? ಯಾರು pick pocket ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ. Because the money belongs to somebody else. Correct? If somebody does a robbery, how many years of punishment? ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ, ಒಂದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? 10 years. Understand? So somebody keeps on doing it with habit pattern. Every moment he keeps on stealing somebody else. Then what punishment is required? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ, ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ. ನಿಮ್ದು ಅಲ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅನಂತ ಜನ್ಮ ಸಂಘ. So who is to be punished by? That ego, the guy who is claiming it falsely. And that's why it happens lifetimes of punishment. It's called puna. Repeat it. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani, jatare shayanam, iha samsare, बहु दुस्तारे, कृपया पारे, पाहि मुरारे, पाहि मुरारे. So just by a pickpocket gets a 1 year punishment. A robber gets a 10 years punishment. Somebody your habit has become every moment you clip on claiming something which doesn't belong to you. It's mine. You're stealing. And how many lifetimes of punishment will go? That's why it's called punarapi jananam, punarapi marana. ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಮರಣ. Are you clear? Now who is doing all this? The whole universe is operating as a single entity. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Are you clear on anything? If the wind doesn't blow, this whole engine will stop. ಗಾಳಿ ಬಾರದಿದ್ರೆ, ಉಸಿರು ಬಾರದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And wind is blowing from where? Is it blowing from America, England, Australia? ಇಡೀ whole universe is connected through wind. Right?
This whole engine of the body mind intellect is connected whole. It is a ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಇಡೀ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು. Are you getting what I'm saying? This body, mind and intellect, living beings, non-living beings, everything is one whole. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. Are you understanding what I'm saying? If there's tomorrow, there's no sunrise, you will be dead. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. That means you are connected to sun. You means your body and mind. You understand? This whole universe is a very, very huge, complex organism. Are you getting what I'm saying? Yes or no? Huh? The whole body is one. The whole body? You're telling that the whole body is nothing but one. So all the objects are connected. Everything is connected. Awareness is connected, that I understand, but No body objects. No sunrise. You will be dead, right? Sunrise is indirectly connected, not directly. no. Indirectly is your way of saying words only. You remove the sun, you will be dead, right? Directly or indirectly dead. But Tomorrow there's no airflow. You'll be dead, no? It's directly connected to airflow, right? Physically you are connected. You're physically connected, no? Every part of you is connected to the universe, right? like wind is a single entity. Hmm. Body is not a single entity. Which body is not a single entity? Like there is only one wind, there is only one awareness, but body, there are many bodies. Yeah. Wind is also, if you go to African wind, it is hot. Australian wind, little bit colder. Or That's just a climatic. same thing, no? It's a variation is there. But the variation then, it's a one thing, one entity. Your body is also one entity. At gross level you At- may say at- multiple. Actually, if you look at a little bit higher level, they're all connected whole. See, they're connected through a common energy source, right? The wind moves through all of them. Panchabhutas, 5 elements move through all of them. Akasha, Vayu, Agni, Jala and Prithvi. The earth element, the water element, the wind element, the fire element and space element. This is connecting all of us. Difference is seen. Hmm? Difference is perceived probably. Difference is perceived. ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಇಡೀ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದವರು ಎಲ್ಲ. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು. Now if anything happens in universe, we will get affected, and we do something, universe will get affected because of our actions. Correct? ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧ gives a very beautiful explanation of this whole phenomena. To tell everything is interconnected ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Imagine the many diamonds in a room. Okay, ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಜ್ರಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆ ವಜ್ರಗಳಿದ್ದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿ. ಆವಾಗ ದ ಲೈಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಡೈಮಂಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಡೈಮಂಡ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೈಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಡೈಮಂಡ್ ಟು ವೇರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಶೈನಿಂಗ್. ಒಂದು ವಜ್ರಗಳ ರೂಪಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀದೀಪ ಹಚ್ಚಿಡಿ, ಒಂದು ವಜ್ರದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಜ್ರದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೋಲ್, and the light is the awareness. That awareness lights up the whole thing, and everything is connected, reflecting each other. Right? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? So that's why anything happens in the universe will get affected in some way. That we know very well. Recession in the American market means our salary gets cut. American recession ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ salary cut ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತು? The butterfly effect. Butterfly effect. A small flutter can cause that cyclone. Right? So you know everything is connected because of very easily modern day. Right? If recession is America and Europe is there, Indians will be the Indians will pay cut will happen, job loss will happen. That you look at a very gross level, but it happens at all levels. Everybody is interconnected in many way. Understand? And you are also interconnected with your relatives, friends, and all. There are some closer relations. We are sitting here, okay?
These interconnections are closer interconnections because of karmic linkages, karma sambandha. So everything is interconnected whole. Understand? Now, if anything happens in the universe, the whole universe is participating in that. You know that? ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಎ ಫ್ಲವರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಬರ್ತ್, ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್, ಒಂದು ಹೂ ಅರಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಇವೆಂಟ್? ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಹೂ ಅರಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ದಿ ಸನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೂರ್ಯ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್, ಮೂನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್, ದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್. ಯು ನೋ ದಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೇ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಒಂದು ಹೂ ಅರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? The nature is connected at molecular level. Everything is connected, all levels. You are looking at molecule, it's all levels they are connected. You understand? Now, there is a lady, she is pregnant. Okay? And she gives birth to a baby. One magu huttade. Who has given birth to the baby? Yar magu huttade? Yar magu yari huttu? Who has given birth to the baby? Whole universe participates in that process. Idi vishwadalli huttadu magu. You understand? It is a baby of the whole universe. Without sun participating, the baby cannot be born. Without moon participating, the baby cannot be born. But you are always saying, for your concept is somebody is participating. No, he has to claim that I participated. Then only you say it's yours. Somebody say I am the father. Then only you say it's yours. Somebody, the son doesn't claim that he is a father, but he is also participating in that. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ತಲೆ ಏನು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು. Sun and moon, wind and God and all these things are okay, but human beings are not responsible for each other, right? We'll come to that. Have you understood this concept that it's a whole, integrated whole? Yeah, these are grander forces, and the grander forces are obviously they're responsible for human functioning, but human in one way or other way, not all the human beings affect each other. They will affect each other. I'll come to that. I'll come to that. Some human beings, like who are related to you, close to you, will affect. No. It's more than that. I'll tell you. That question I'll answer it. First, you have to understand this integrated whole concept. Right? Idi vishwa ಒಂದು ಜೀವ, ಒಂದು this whole thing is called one living entity. It includes all the galaxies, stars, planets, universe, everything. Surya, Chandra, Nakshatra, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? That is called God, Bhagwan. Okay? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಜೀವ. there's a guy called Kahil Gibrai. He is a Sufi. He is a poet. ಅವನು ಕವಿ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕವಿತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಥ್ರೂ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೈಪ್. ನೀವೊಂದು ಪೈಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ.
ದೇ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳವರು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓನರ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಓನರ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನೆವರ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್, ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ವೆಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಾವು ಯು ಫಾರ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಗೈ, ಒಬ್ಬ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯು, ವಾಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ನಿಮ್ದಲ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ? ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ 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 ಬರೋದು ಪುನಃ 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 ಪುನಃ. Getting what I'm saying? This whole thing, universe, which is Prakriti, associated with Paramatma, it operates like a single entity. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಒಂದು ಜೀವ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಜೀವ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಗವಾನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಕೀಪ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀರು, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅಲೆ. The water, the ocean and the wave. Right? Right? ನೀರು, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅಲೆ. If there is some disturbance in some ocean somewhere, it will affect all the waves somewhere. Are you understand? If some movement is there somewhere in ocean, it will affect all the waves in some way. Are you clear? ಒಂದು ಸಮುದ್ರ, ಒಂದು ಅಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಲೆಗಳಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ಓಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಗವಾನ್. ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೀರಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು. Are you clear? Understand? So now what is that learning you have to have in life? What is the main learning you have to have in life? I'm not the doer, I'm not the owner. Of anything. That is the learning. That learning is called yoga. How to make it learn is called yoga. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Understand? ಅದಕ್ಕೆ that is said in another way. He repeated me. ನಾಹಂ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿರೇವ ಕರ್ತ ಹರಿದೇವ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿರೇವ ಕರ್ತ ಹರಿದೇವ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿರೇವ ಕರ್ತ. ಹರಿದೇವ ಕರ್ತ. The whole universe is Hari, Bhagavanta, He Bhagavan. is also not doing that. We just discussed. No, there is no doer. No, I am saying for us as an individual, instead of that we are attributing to higher entity. But then there is no doer. So why attribute first? Whether there is doer or not doesn't matter to us. First of all, my doership is the problem. Problem is not his doership, God's doership. Awareness is. It doesn't have any property. No doing, no nothing. Correct. It is there, and body is. It's like neither bulb can claim I was doing, neither electricity can claim I was doing, because if the bulb had this property, then only it lighted. Electricity passing through any wood won't be useful. That's right. That's how it is. But for a purpose point, for a personal individual point of view, what he says, the higher cause is the cause. I'm not I'm just a participant in the whole process. The mind will get blown if there's nothing, nobody doer is there. Mind will just blow out. Then somebody will ask, who is doing? Then you say, God is the doer. Harideva Karta. Political Still statement. somebody has to give the nature, like your nature is like that. It's not just because it's not by you, right? Then somebody else is there. There is no doer. It's There is a no, property. there is some It's a- higher force which gives the plastic, the nature of the plastic or whatever you said, the electricity passes through wood. It's not yourself, but wood becomes food by whom? Huh? Wood becomes food by whom? What is the
who gave the property of electricity? It's like Atman. You Ah, can consider awareness as electricity. There is Atman, right? And body as a There is bulb. Atman, And right? body as a bulb. So. You agree there is Atman? Huh? You agree there is Atman? Obviously. Then the higher Atman is what? So it's not a doer, right? It's not a doer. It is there. It is there. It is also there. The body is also there. So both are there. Both are there. Both are there. And There's some once force, right? Mhm. There is some force, right? No, Is there no the force at all? force actually flows through the body, and through that How it the flows? body How it the flows? body How it actually flows? the body works. How it flows? It's there. It's there. So Yeah, okay. So, so at this moment we say there's a higher it's entity. like the body is actually capable of doing that thing. It's not electricity which has actually You moved are the thing. capable of doing things? Is the mother It's capable not- of just delivering baby? It's You not think so? it's not electricity which has actually is responsible for doing the thing. No, Because no. a dead body- There is It's something not should going- come into picture. Okay, there's something else should come into picture. That I will tell you. Right now, you assume that there's a whole entire universe is called God. Okay. Now, why God does it, I will tell you. Motive of the God. Right. Right now, the entire universe is run by the universe Hari. So repeat. Naham karta, Naham karta, Harideva karta. Harideva karta. I am not the doer. I am not the doer. The God alone is the doer. God alone is the doer. Okay. Now, if you understand this, your punishment will reduce. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ 1 year, ರೈಟ್? ಒನ್ ರಾಬರಿ 10 years. ಒಂದು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ 1 ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು, ಒಂದು ಡಕಾಯಿತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಡಸ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ದಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು? ಭಾಳ ಲಾಜಿಕಲ್ ತರ. See, sir, it's like dead body itself. The awareness is still there, but dead body cannot work. ಕರೆಕ್ಟ್. It's the nature of the body which is actually rotten. Cannot do anything. A live body, actually, it is actually responsible. It has the property of moving. It has all the properties. The only thing is the consciousness flows and it catches the consciousness actually. Nothing else. The Consciousness is also there. Body is also there. No, the connection between the consciousness and dead matter is missing. Understand? The consciousness is there, dead matter is there. But to move that, there is a motive force is required. That motive force is ego. That's missing. Correct? You understand? The ego is a pseudo entity, but the pseudo entity creates a movement. Actually. Huh? You got it? Okay. So. Not even then. It's not even the nature. It's a student. You are getting it. The pseudo entity is a product of nature. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ? What is it? I am not the doer. The God is the doer. So you constantly keep on saying I am the doer, because of the punishment will go on lifetimes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಏನ್ರಿ ನೀವೇನೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು? Have you understood? Not understood? No. Huh? Yeah, but okay. Why are you saying God is doing this? No, why is God is doing at this moment? First you have to understand you are not doing. Okay? Whether God is doing, somebody else is doing, we'll see. Okay? ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗೋ ಪ್ಲೇಯರ್. Ego please. Okay? Are you clear? So yoga is Where is that ego going actually? a ego itself. I'll tell you what is this. It is a false. It has no existence. It's a shadow. So from where it is coming in? What is it? Okay. Now, okay. You have a shadow, right? ನಿಮಗೊಂದು ನೆರಳಿದೆ. The shadow has existence. It's a negative existence. Correct? Negative existence, is it existence? It's an illusion. Ego is that.
That's why Shankaracharya said, this world is a Maya, a dream. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Where is that ego going, sir? ಈಗ Where it is coming? I'll tell you the ego's story. Ego soul. ego story ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Okay, now when I have Rajesh Nagar ಬಂದ್ವಿ, we came to Rajesh Nagar. This house was constructed by one person. Okay, understand? And I want to buy a house. ನನಗೆ ಮನೆ ತಗೋಬೇಕು. So I don't know this guy. Okay, I am trying to buy the house. The guy who sells, he doesn't know me. In between there is a guy called broker comes. ಮನೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. Correct? Understand? Now, is the broker owning the house? Broker, he has contributed to the house? No. Right? So, broker takes 1% from this guy and 1% from that guy. Buyer, he takes 1%. Seller, he takes from 1%. Correct? ಮಾರುವನ ಹತ್ರ 1% ಇರ್ತಾನೆ, ಕೊಳ್ಳೋರ ಹತ್ರ 1% ಇರ್ತಾನೆ. And the transaction happens. Correct? You understand? After the transaction, the broker disappears. Correct? The owner is somebody, the buyer is somebody, in between some middleman comes. Correct? ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ, ತಗೊಳ್ಳೋನು ಯಾರೋ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಒಬ್ಬ. And the middleman disappears after the transaction is over. Correct? And that middleman is called ego. Ahankara. The whole thing is, nature is there, Prakriti is there. Chetana is there, consciousness is there. Correct? The Prakriti is mix of Sattva-guna, Rajoguna, Tamoguna. By itself it can't do anything. Right? Consciousness is there. It also doesn't do anything. In between, momentally ego appears, okay, does a transaction and disappears. Ego claims that I did it, that it borrows from consciousness. And ego claims this belongs to me, that it borrows from Prakriti, and does the transaction and disappears. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೇನಪ್ಪ? ಚೇತನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ದಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಡಸಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಟೀ ಅಂತ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಬಂದು ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯುವರ್ ಈಗೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಡೂ ಯು ನೋ ದಟ್? That's why it's a shadow. Are you getting it, sir? You are seeing me right now. When you see me, there is a seer created in you momentarily for the transaction purpose. That broker is called ego. Then you see that person. Now another ego is created. This transaction entity, broker, in between the madhyavarti. That broker, you think that is a permanent guy. That's another illusion. Any questions? ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್, ಸೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ still pictures, still images, right? Heavy, yeah? No. It's not heavy. It's like a motion, still pictures, now still images. Movie means what? The still images start moving fast, it appears like a movement. Like that, ego is created momentarily, so fast, it appears to be real. Artha kya? So it is not there. It's not a permanent entity.
ಯಾರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Why are you laughing? Why? So does the ego get tired or Ego will never get tired. It's actually making always making profit. The seller No, when it goes from another body to another body, does it get tired? How variety is the it is body? enjoying. The broker will be ever tired of making money. Then why it shifts from another body, one body to another? Profit. It thinks that this body is not good enough and make money, keep money, accumulate. And that accumulation is called karma phala. the ego is the center for all desires, everything it is there. Keeps on creating. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. And your problem is you are not the ego. You claim that also yours. ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? Ego is not you. He's a middleman. He's coming and you are employing him so many times that you start thinking that you are that guy. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ನೀವಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಲ ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರೈವರ್, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಐ ನೋ ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ದ ಡ್ರೈವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years. If the driver takes a leave, I will feel uncomfortable because without driver I am uncomfortable. ಹಾಗೆ you are employed ego so many times that you will feel uncomfortable without employing the ego. You start thinking that ego is a part of you. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಹಂಕಾರ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. So how many illusions we are getting in? ಏನ್ರೆ? Clear? Yes, Abhishek. It's all mind blowing. When the self is realized, ego runs away because as the thief runs away, ego also runs Ego away. has no existence. It was a shadow. Ego never existed. Oh, ego never. Ego was there. Ego was Ego there. was It's a transaction entity, momentary transaction entity. yeah. The momentary transaction entity became a permanent entity because of our multiple transactions. Yeah, but it's there in different forms all the time. If you become self-realized, then ego only in deep sleep probably it's not there. it is in seed form then. ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. But otherwise it's all at that whenever there is some activity, so in the waking state it's always there. Correct. Having ego is not a problem. Identifying with the ego is a problem. Whatever ego does, you start saying that I am doing it. Then there's a problem. Are you clear? Okay. Any questions? Having ego means Who is asking the question? ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? automatically will identify with ego. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. Again and again you have to remember that I am not this ego, I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ again and again you got into addiction habit, addiction pattern. Right? Are you clear? Now all side effects of addiction will come. Addiction ಅದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. Ego some karma is performed because of wrong understanding. The karma will lead to karma phala. Correct? Karma ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಬರ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಫಲ ಬಂದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. Again ego will strengthen. It will go on. The cycle will go on. Okay?
The enlightenment means this falsehood of this, you have to come out of this falsehood. ಈ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. Clear? So, Karma Yoga is a de-addiction pattern, de-addiction program. ನಿಮ್ಮ ಚಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಅದು. ಎಂತ ಚಟ? Every time you start claiming that I am doing something. Are you clear? ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. One guy opened fish stall. ಮೀನು ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ. ಎಂತ ಅಂಗಡಿ? ಫಿಶ್ ಸ್ಟಾಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? So can we say ego is doing it? No, I am not the doer. Ego is the doer. No, we'll come to that. I am telling you, I am giving you the process of Karma Yoga. I will tell you what is process of Karma Yoga. You said Hari karta. I will say ego karta. No. Ego karta. Ego is no existence. Like it is a shadow. It's a ghost. So Hari is. It was there real at that. No. Real is that Hari. moment. Real is Hari. Ego was also real at that moment. It became. Because then it It there's appeared. some transaction which happened. that transaction was done by somebody, and then it vanished. That's why Prakriti Kriyamani Gunai Karmani Sarvasha. Prakriti only does it. Ego is a part of Prakriti. Nature. Correct? So we'll come to that. Somebody opens a fish store. What store? Fish. And fish, no, people want very fresh fish always. They don't want stale fish, right? ಅಂಗಡಿ ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯು ನೋ, if you go to Chinese this thing, no, hotels, what they do is they bring live fish. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ನಿಜವಾದ ಮೀನು ತರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ದೇ ಕಟ್ ಇಟ್, ಲೈವ್ ಫಿಶ್. ಆ ಜೀವಂತ ಮೀನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ? ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಫಿಶ್. ಕೊಳೆತ ಮೀನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್? ಅಂಗಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಏನದು? ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Fresh fish sold here. ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. ಎಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದರೆ ತಾಜಾ ಮೀನು ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. Right? Then somebody, Mullah Nasruddin comes. Oh, you opened a new shop? ನೀನು ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹೌದು. You put a board, fresh fish sold here. Right? Does anybody sell stale fish? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಳ್ತೋದ ಮೀನು ಮಾರ್ತಾರಾ? This fresh is irrelevant. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So you remove the word called fresh. It's a extra word. ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ನ ತಾಜಾ ಮೀನು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಳ್ತೋದ ಮೀನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಿ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ರಿಮೂವ್ ದಿ ತಾಜಾ. No, people sell stale fish. That's what you're telling. No. I'm saying listen to the logic. So the Mullah Nasruddin is very sharper than you. He's a philosopher. He says, does anybody sell stale fish? Then why are you putting a word called fresh fish there? Remove the word called fresh. Correct? So the shopkeeper faithfully follows that, because Mullah Nasruddin is supposed to be a genius. ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ತಾಜಾ ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ತೆಗೆದುಬಿಡಪ್ಪ. ಯಾರು ಕೊಳ್ತು ಮೀನು ಮಾರಲ್ಲ. ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ Mullah Nasruddin comes again, wakes up and comes back. This is about fish is sold here. In shop you do buying, you do only selling will happen, no? ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ಡ್? ಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಮೂವ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೋಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಗೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ Mullah Nasruddin and says remove the word sold. Fish is here. ಮೀನು ಇಲ್ಲಿದೆ. It's fishy here. ಮೀನು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ಮೀನು ಅಂಗಡಿ ಯಾವ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾರ್ತಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಿ ಕಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್.
remove the word called here. Because you're not selling it there, you're selling It's here. Right? Then there is fishies. One mean ಇದೆ. Fishies ಅಂತ ಹೊಡಿತು. Somebody comes, what is the meaning of fishies? The shopkeeper gets scratched. The fish is also relevant. He gives a clean board. Understand? So, if you question your action, all things will disappear like that. I am the Mullah Nasruddin questioning your action. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. Okay? That's what is called karma yoga. ಅದೇ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. So you say, I am doing something. First part of karma yoga is offer all your results to Bhagavan. Correct? Understand? ಕರ್ಮಣ್ಣೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ನೀವು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ, ಫಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Right? So very simple. You throw a banana up. You have the right to throw. ನಿಮ್ ಬಿಸಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. But can you say it should not fall to the ground? Right? The result is not in your control. Fresh fish is sold here. Result is not in your control. Then how can you claim that I got the result? Result happened because of the laws of nature. ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You understood? So you should not claim that your result belongs to you. Then you should say result belongs to God. Bhagavan gave me the result. Right? I don't say result didn't come. I'll say result belonged to Bhagavan. Okay? Because it's the universal laws. Gravitation force and all. ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮದಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಪರಿಣಾಮ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇನಿದೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಫಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಪ್ಪ, ಫಲ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಬಿಗಿನರ್ ಇದ್ದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯು ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಆಸ್ ಪ್ರಸಾದ ಆಫರಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಭಗವಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಫ್ರೆಶ್ ಹೋಯ್ತು. ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ನೀವೇಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೌ ಯು ಸೇ ನೋ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಭಗವಾನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ನೌ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೂ? ಅದು ಕೂಡ ನಿಜನಾ? Then I'll ask you a question. Who did it? I only did it. Means ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ತು, ನನ್ನ ಶರೀರ ಮಾಡ್ತು. Oh, how the body did it? Because thoughts came. Now, did you think the thoughts? ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Thoughts came into your head. Body acted. Then what did you do? ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? Are you understand what I'm saying? Huh? What is remaining now? Fish is sold here or fish is here? ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮಾಡುವವ, ಫಲ ಮೂರಿದೆ. ಫಲ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್. ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಯು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಬ್ರೈನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. There so many things are happening to make the thoughts come into your head. It's not done by you. Who will then get the phala? If that ego is not owning Let me come to that. All right? So it is a winner has disowned the task. So who gets the result? so far you are claiming the results, so you are getting a kicks. Yeah. So it's like what you sow is what you reap. But if you say that you didn't do it, you say that it happened, ego did it.
It just happened. Then there's no Ego karma did it. phala. Then there's no karma phala. You are out of karma Who phala. gets that fal then? That will be part of the universe. Somebody will get it. I'll tell you who gets it. You understood the concept. So the result is not because in your hand. Result is Bhagwan. The action is Bhagwan because it's a part of Prakriti, nature. The thoughts are part of Bhagwan. It's like a cheating actually. If you're not on the See, there are actions which are done out of impulse of nature, Prakriti. That doesn't belong to you. But if you are becoming witness and doing the awareness, then actions are deliberate. Understand? The deliberate action will never be mistake with awareness. That will be in harmony with nature. That will not give karma phala. That's a divine action. Are you understanding? Otherwise you are doing as a machine, programmed action. Are you clear? It's like alcoholic, no? Alcoholic ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕುಡ್ದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, right? There are two drunkard fellows are moving on the road. One fellow is saying, why these tube lights are running? ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕುಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೇಟ್ ಮೈ ರೋಡ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ದ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾಪ್, ದೆನ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ರೋಡ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಸು ರೋಡ್, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. So what's happening is when you are misunderstanding yourself, when you identify the ego, every understanding is illusion. Correct? So when you come out of that, you have a clarity of the mind, clarity of the intellect, the purity. That purity is called self-realization. With that, whatever action you do will be not out of illusion, but divine actions, conscious actions. From unconscious action to conscious action, that's called karma yoga. Awareness. That conscious actions will not lead to side effect because they are not mechanical in nature. Are you getting what I'm saying? That's why it is said, asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya om shanti shanti shanti. The karma yoga is a process from coming from asat, means wrong understanding, to sat, true understanding. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ತಮಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು, ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಬರೋದು. ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆತ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆತ್. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡದೆ ಸಾವು. ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. You will experience the peace. ಏನು ಸರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ and you'll get a kick. Are you getting what I'm saying? So the karma yoga is a process of moving. First you realize that fruits are not in your hand. The second you realize that your actions are born by Prakriti. Third you realize that I am the Sakshi. So this process is called karma yoga. You are taking ego and telling that ego is a Sakshi. No. You, the consciousness is the Sakshi. Consciousness identifies with the ego. Correct? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ಫಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂತು, ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ಎರಡನೇ ಹಂತ, ನಾನು ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡೋನು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂವರ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದ ಡೂವರ್, ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿದೇವ ಕರ್ತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡನೇ ಹಂತ. ಮೂರನೇ ಹಂತ ಏನು? ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಐ ಆಮ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್, ವಿಟ್ನೆಸ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಮೂರನೇ ಹಂತ. ಅರೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, you move from a kamya karma to nishkam the action. It's okay. Yes, sir. Who is one person there? Two. Okay. From kamya karma you are moving into
Nishkama karma, Naishkarmya. I'll tell you what are these. When consciousness identifies with the ego, okay, consciousness gives powers to the ego. It's a power of attorney. Understand? ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಅಹಂಕಾರ, ನಾನು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಅವನು ಹೊರಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಒನ್ ಹೌಸ್ ಓನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕರ್, ದರ್ 6 ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇರ್, 6 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿ ಸೇಸ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಅಂತ. ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್, ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಕೆಲಸಗಾರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಯಜಮಾನ ಆಗ್ತಾರೆ. One person sleeps on the bed of the master, right? Other person uses the dress of the master. ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. The third person eats on the plate of the master. ಯಜಮಾನ ಊಟ ಮಾಡೋದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The fourth person watches the TV sitting in the master's chair. ಯಜಮಾನ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, right? So the servants have become the master. Same way, your house is the thing, but the body, ego is a servant. When you become ignorant of this, ego becomes the master. You lose your awareness, ego becomes the master. ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಮನೆ, ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸಗಾರ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಒಂದು ಅರಿವು ಹೋದಾಗ, when you forget about your awareness, ego becomes the master. ಕೆಲಸಗಾರ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಯಜಮಾನ ಆಗ್ತಾನೆ. Then he starts playing his own games. ಅವನದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. And that games is called karma. He will mess up the house. Correct? When you become aware, when the master comes back to the house, all servants are back in their places. ಯಜಮಾನ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರು back in their place. Similarly, when you get awareness, ego doesn't play the games. Otherwise, what happened? You have given your veto power to the ego. Your veto power ಅಲ್ಲ, what is that? Power of attorney. ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಗೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಕರ್ಮಫಲ. ವಿಲ್ ಮೆಸ್ ಅಪ್ ದಿ ಹೌಸ್. ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್, ದ ಈಗೋ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ. ಕಾಮ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಈಗೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ನಾನು ದೇಹ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಟಾಕ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೇರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಐ, ಮೀ, ಐ, ಮೀ, ನನಗೆ, ನನಗೆ, ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? All oriented towards the body. Correct? What do you do? So now, this is an aberration in the universe. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ವೈಪರೀತ್ಯ ಇದು. This becomes a ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಯಿತು. Because the universe is nothing but working harmoniously. There's a deep harmony in the universe. The more human beings become egocentric, that creates a disturbance, waves of disturbance everywhere. Because everybody is trying to suck what is there. It's like a ನೀರು ಸುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? whirlpool in a river. Understand? River is flowing, whirlpool sucks everything, takes it there. Like that, human beings become the whirlpools, sucking energy and resources from the universe. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಡಿಸೈರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಡಿಸೈರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟ್ಯೂನ್ ವಿತ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಹೋಲ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಾಲಿಟಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಟೇಕ್ ದ ಬನಾನಾ, ಐ ಈಟ್. My hand is peeling the banana, my mouth is eating the banana, my stomach is digesting the banana. ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ. My hand is not working against my stomach.
ನನ್ನ ಕೈ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೈ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂನಿಸನ್, ರೈಟ್? Now suppose hand decides that no, banana I will keep it in my pocket. Happens sometimes. Okay, hand is working against the whole. Understand? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಸ್, then what happens to the body? Body suffers. That's what happens to human beings. The more egoistic human being become, their actions will be in opposite of the whole nature. And that's why you see the natural this thing, what is that, global warming. The actually last 1 century, millions and millions of species have been eliminated from the earth. Do you know that? Huh? Millions, they have completely eradicated from the earth. The nature took billions of years to create them. Human beings in last 1 century have eliminated. They have perpetuated cruelty of unimagined scale of the animals. You know that? For your dress, the animal will be skinned alive. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಜೀವಂತ ಚರ್ಮ ತೆಗಿತಾರೆ. You imagine yourself in that place? The human beings egoistic and they start operating totally against nature. That's what is called adharma. You get what I'm saying? ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಾಯ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸತ್ತೆ ಕೈ ಸಾಯ್ತದೆ. Right? The ego will go opposite of the nature, opposite of the universe, and in the process it kills itself. Okay? That's why there is stress levels in the world are rising. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Everybody becomes greedy. Right? The dharma is forgotten. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಡಿಸೈರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, at the Kamya Karma stage, you have to follow dharma, to follow the universal laws. Make sure that damage to the universe is minimum. You have a desire, no doubt about it. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೆ ಇದೆ, ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಆಶೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ. ಅರ್ಥ ಇಸ್ ಮನಿ, ಕಾಮ ಇಸ್ ಡಿಸೈರ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಮನಿ ಆರ್ ಪವರ್. ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಧನ, ಮನಿ. ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಆಶೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ, ಆಶೆ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಬಟ್ ದೆನ್ follow it with dharma, right? Not follow it with dharma, apply dharma there. ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. Then what happens, you start following in the universal laws. Otherwise you are violating the universal law of karma. That's why the karma phala accumulates. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. And the more karma phala accumulates, the more suffering you will go through. Not only you will go through, it will create suffering for everybody. ಎಲ್ರಿಗೂ ದುಃಖ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? So first stage is called Kamya Karma. So the person who is in Kamya Karma, he starts following dharma. Okay? Because he starts following dharma, he wants to fulfill his desire, but he will follow a path of dharma. Okay? Path of dharma means minimal damage to the environment, minimal damage to the society, and get something what you can do. For example, let's say if you cut one tree, try to plant 2-3 trees. ಹಾಗೆ you create minimal damage to the whole society and environment. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧರ್ಮ. Now in the process of dharma, the mind gets purified. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then he falls into yoga. Yoga means I want to get more purified. Okay? From selfish, the Kamya Karma is called selfish action. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Then you start doing ನಿಸ್ವಾರ್ಥ. Okay? Unselfish acts. Because you understand that your mind has become more purified because of dharma. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. Unselfish acts. Okay?
Understand? What is unselfish act? You are not doing something for your own sake. The banana, when it provides the food to mouth, hand when it provides food to the mouth, there is some amount of selfishness because all of us will benefit. Okay, stomach will benefit because of that I will benefit. But you are serving ಸೇವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಯು ಗೋ ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ರೈಟ್? ಇನ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ದೇರ್, ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಗುರಿ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when Mahatma Gandhi did the freedom struggle, Mahatma Gandhi ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. It's not for himself, not for individual. No doubt he gets a name, but it's for a country. It's for larger number of people, right? So that's for a cause. It's not selfish reason, it's unselfish in that sense. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥ ರಹಿತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಕ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಕ್ಟ್ ಟು ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಕ್ಟ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ. Bigger self act. Huh? Bigger self act. Bigger self act. Not unselfish, but Bigger self, right? So from the individual point of view, you can say unselfish. He's not selfish. Right? Then comes a stage, the mind becomes so pure. Fresh fish is sold here. ಎಂತ ಮೀನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಾಜಾ ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ತಾಜಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಕಡೆಗೆ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೀನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. At stage will come, you will come to realize that you are not the doer. Okay? You are living in full awareness because you are not living unconsciously through impressions, prakriti. You are not identifying with the body mind. Sharira manasu muddiyoti ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Then what will happen? Your actions are pure actions, universal actions. Earlier you had to follow dharma. ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮ is a set of rules, do's and don'ts. Whereas now you become dharma because you become one with the universe, because you are a pure consciousness. Whatever you talk, whatever you act, whatever you see, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು, ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ becomes universal actions. Understand? That's stage of enlightened one. ಅದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸ್ಥಿತಿ. So Buddha was a king, emperor. ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ. When he was emperor, there are many people there who are serving him. His palace was full of servants and he enjoyed whatever is possible. Okay? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಏನೇನು ಬರ್ತೋ ಎಲ್ಲ ತಿಂತ. That's called ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, desire-oriented action. Then he started realizing the futility of that. Okay? Then he became enlightened. After enlightenment, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದಮೇಲೆ he taught for 40 years. 40 ವರ್ಷ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವನು. 40 ವರ್ಷ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ. ಈ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಊರು ಸುತ್ತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. He used to travel round the, going all the places, begging for one morsel of food and teach people. He didn't go for food, begging food, please understand. ಅವನು ಆಹಾರ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. He used to go and beg food so that he can teach something to that person who is giving food. ಆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟನು ಏನಾದ್ರು ಪಾಠ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. And he never went to the same house again. ಆ ಮನೆಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ he can teach somebody else. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು, ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. Okay? And 40 years he worked continuously. ಸತತವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. But he didn't do for himself. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. That's called ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. That's not desire oriented action. It's a nishkama karma, selfless action, unselfish action. Even that is not true. Unselfish action also has a motive, right? A cause, a higher cause. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ.
These actions of an enlightened being are called naishkarmya. There is completely non-doership. They are spontaneous actions. ಅವನು ಮಾಡುವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. And those actions are called divine, ಭಗವಂತನ actions. That's called divine actions. Spontaneous, naishkarmya. There is total non-doership. For the first, there is a selfish action. Kamya karmadali selfish action. There is a doer. Nishkama karmadali there is a cause. There are doers for higher cause. Naishkarmyadali there is no doer at all. Yaru madovane illa. And who is the doer? The Bhagavan, the consciousness alone is doer. And all action done in Naishkarmya will benefit the universe millions of years. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ, ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬುದ್ಧ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2500 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. 2500 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಶಾಂತಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಆ ಶರೀರ ಮೂಲಕ ಆದ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸಗಳು, ಕರೆಕ್ಟ್? Ramakrishna Paramahamsa was there. Ramakrishna Paramahamsa idru. He had about 100 disciples in his lifetime. 100 jana idru ಅವನ ಕೈಲಿ. But message of Ramakrishna Paramahamsa kept on growing. ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. After 100 years, millions and millions of people worldwide, they get peace from Ramakrishna Paramahamsa. Ramakrishna Paramahamsa ಇಂದ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. That's called Naishkarmya. Christ was there. So all actions done in Naishkarmya will benefit the universe. So karma yoga andre ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. Then you learn how to offer your fruits of action to Bhagavan and get as a prasada. That's called second level. The third level, you realize that you are not the doer. The fourth level, you become an instrument. The body-mind complex becomes the instrument of the divine. This is called Karma Yoga. Karma Yoga ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಲೀರಿ, ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಧನ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಫ್ರಮ್ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಟು ಧರ್ಮ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕರ್ಮ, ಫ್ರಮ್ ಧರ್ಮ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕರ್ಮ ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ, ಫ್ರಮ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಟು ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ಮ ಯೋಗ. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್? ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ? ಪ್ರಸಾದ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಆನಂದ್? I'm just trying to evaluate myself. Whose self? Kamya karma self. So, Mamata, any questions? Is clear Karma Yoga? So, Abhishek, Karma Yoga is clear? Here is clear. So, Subbu, any questions? No. So, Uma in Mysore saying no questions. ಏನಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಸುಬ್ಬು? If question or defense, there is no questions. So question is there? That is not there. You said how you will say later that how human beings are connected. ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. There is a in modern day it is very easy.
there's a software called LinkedIn ಅಂತಿದೆ. Internet LinkedIn ಅಂತಿದೆ. There in LinkedIn you can see connect to people, right? So actually if you go to 2 or 3 level of connection, it will be 40,000 50,000 people will be connected. 40,000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. Actually what they have found in the world is that any person in the universe is connected to any person in the world is connected to any other person. There's a 6 billion population in the world. Any person in the world is connected to any other person in the world with seven connections. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, and ultimately it go to 7%. So you are connected to Prime Minister Manmohan Singh through 6 links in between. You have to find out who those 6 links are. Same way if you are a film actor, no, you are connected to Amitabh Bachchan through 6 links. Or the 6 links you have to find out. Okay? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ genetics, genetic structure, it's a small variation which happens everywhere. Okay, it's not very different. It's same biological blueprint. There is one research done by one person called Sheldraker ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, Sheldraker ಅಂತ, you have heard of this Sheldraker's research? It's a very fundamental research in the biology. You don't have any idea. Okay, he introduced a concept called morphological memory anta, morphological field anta. It's a very interesting study which was done. He kept rats in some place, ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಜನ, and he kept rats in many places in the world, and he gave a maze puzzle to solve for these rats. The maze, ಒಂದು ಏನದು ಒಂದು ಪಜಲ್ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ. What he found is, interestingly, if the puzzle is solved in one place by rats, very quickly all other rats also learn. Are you understanding what I'm saying? You understood? If rats in one place in India learn some trick, the rats in Australia and rats in Africa also will learn the trick very quickly. Why? They are physically separate, but they are connected through a morphological field. The collective learning goes to the morphological field. That's why it is said in venture capitals, okay, venture capital ಅಂತಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ for new ideas. They will not invest in an idea which only one person has come. At any point of time, what the statistics says, if a very new idea comes, at least 7 people on the earth will be having the same idea, different places. Who discovered the telephone? Graham Bell. Just before Graham Bell, one day before, somebody else discovered, somewhere sitting. But Graham Bell got the name, that's a different thing. Understand? So what happens is the human minds are connected through a connected field called morphological field. Are you getting what I'm saying? And this morphological field, any individual learning will become a part of the collective learning, a part of that. Okay? ಆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಆಕಾಶಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಆಕಾಶ. And all other individuals, all human beings will pick up a part of that. Maybe fully, maybe part. Those who are tuned. Are you getting? Individual learning parts becomes a part of the species learning. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ತದ್ದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. Understand? So whatever thoughts you have, whatever good actions you have, whatever bad actions you have, will become a part of the akashic record, morphological field. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. There's a particular individualized portion, that's a universal portion. So you pick up from the universal portion. People pick up from the universal portion. So implication of this is that if you do a good act, the good act will have benefit share from the universe,
If you do a negative act, it will have a negative impact on the universe. Because of the learning, it becomes a collective part of the learning. Right? So that's why they did an experiment. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. The Lebanon is a very violent country. There every day so many murders and killings will happen. ಸುಮಾರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು because of the conflict. 100 people sitting in the 100 people sitting and meditating in Lebanon brought down the crime rate by more than half. Crime rate reduced. How can somebody meditating will reduce the crime rate? The meditation reduces this disturbance in the morphological field. ಧ್ಯಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. Same thing happened in New York crimes. If people meditate, crime will come down. Shanti ಬರ್ತದೆ. Are you getting what I'm saying? So what happens as people become more and more meditative, the more and more flip will happen in the morphological field. ಆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. If a tipping point is reached, have you heard of this called tipping point? What is tipping point? There's a book, Tipping Point. Book nahi yaar, you tell me what is tipping point? Basically, whether either it becomes constant, like it goes up, it's a maxima. See what happens? No. Tipping point is, Isn't it a maxima? one event will trigger another event. One event will trigger another event. Okay. ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So if just one is there, then it will affect 2 or 3, it will stop. Now 2 or 3 will start having 4 or 5. So a minimum critical mass is reached when the whole thing gets affected. That's called tipping point. The minimum number required to affect the whole is called tipping point. I'll tell you the language which you understand. There's a viral marketing called in internet. Have you heard of that? Right? Colaveri D. Right? Colaveri D was done a viral marketing. Correct? How many people know in the beginning? Only 2 people. Those guys were recording the songs. You're going? You are missing the Satya Yoga. No, I'm coming to Satya Yoga concept. So, the Colaveri, they started communicating over email to some 5 people, 10 people. Now 10 people become 100 people, 100 people become 1000 people. To make it successful, how many minimum people are required is called tipping point. So as the people become more and more meditative, a tipping point will come where the whole world will get affected. Correct? Tale cut ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ But it's okay, ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾನೆ? correct. So tipping point is minimum number of people required to change the whole because of the morphological field. So ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ some percentage of people will come, 2%, 3%, whatever is it. It will affect a larger whole. Then the world will flip from one yuga to another yuga. ಒಂದು ಯುಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸತ್ಯಯುಗದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಿಂದ ಕಲಿಯುಗ, ಸತ್ಯಯುಗದಿಂದ ತ್ರೇತಾಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಿಂದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ಕಲಿಯುಗ. So a point will come from Kali Yuga, it will flip to Dwapara Yuga because of the critical mass of people. That's called critical mass. That's called morphological field. So did it answer your question that human beings affect each other? Yes, sir. Any questions? Huh? These theories will. But they are theories, but they are all connected theories. So you didn't know them. I'm putting in the perspective. And knowledge structures information structures consciousness, and conscious structures the morphological field, and morphological field affects the universe. So that's what I'm trying to do.
Guruji, earlier he said, everything is made out of Panchabhutas. Ah. What is made out Panchabhutas are made out of what? ಚೇತನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಚೇತನದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪಂಚಭೂತಗಳು. What is that force? ಚೇತನ ಚೇತನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಯಾವ್ದಿಂದ ಆಗಿದಪ್ಪ? ನೀರು ತಾನೆ. ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ. Form has come from the formless. Can you explain that? See, the waves, water and ocean, right? All waves are nothing but water only. Ocean is a collection of waves, right? And ocean is nothing but water. Correct? Similarly, only consciousness is the reality. Chetana matra satya. Consciousness is nothing but water. In that water, the ocean appears. That's called God, Bhagavan, which is the collection of all, the collection of the whole appearance, form. And each living being is like a wave, ale. Right? Form is formless, formless is form. The form is made out of basic element called formless. समझ गए? Formless ಅಂದ್ರೆ totally empty. ಚೇತನವೇ empty ಅಲ್ಲ, ಚೇತನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. It's not empty also, it's nothing. But it cannot even, nothing is also becomes an object. So it's beyond that. You can keep quiet, mouth shut. ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? Even saying there is awareness is also a lie. So now you are making progress. Theory is progress, it's Huh? okay. Yeah? Theory is progress is okay. Yeah, once Life without should make progress. who should make progress? Huh? Life, not you. My life. Whose life? ಏನು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಆನಂದ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆನಂದ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಯಾರ ಮಾಡೋಣ? Wait. Oh. What a cap actually. Send your article. Today you'll send. So what topic shall I send? One is Prabhuji speaks. That's what I was like. Anything. Anything, okay. I'll send on wave, water and ocean. So we'll meditate for some time. Light ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. First one. ಇದು ಉಳಿದ